Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. Search for an artist and nami karon sa Gamalinda. So, kani mo ang nakita ng Maria artist. Karen Gamalinda. So, unsa kay mong name of art nga gabuhat? Type of art. Or type of art? Basically, akong medium, canvas, acrylic. And then, nagakuan gi kog murals. Mostly diri sa Dipolog, actually, chapters, katong first nga chapters, usa ko sa akong artist nato. And then, dako na ang chapters. If you notice, have you been to chapters na? Yes. Have you seen Venice? Ang Katong na ay water. Wala yung pinaka-detailed ditong art. Right? Sorry ko siya. So, ako ato. And then, dito sa Luyo, so, tanan areas nga na ay from Moscow, katong na ay mosque. Sa Russia. Switzerland, ang katong sa Japan, which is katong sa Spain na area. Kita mo ato. Dito sa Luyo. Aga na sila yun. Itong mga tiles, nagihan paint lang. Wato. And then, so as chapters, Dumaguete. So, So, okay Venice. po dito sa Yeah, usara ang mga artista na. It's me, ang sister na ako si Ivy ug si Ku. Pero sa akatong sa Dumaguete, ako mo ni stay dito for a month and a half. monthly shop. Oo, then ga. Pigkuan sad may I did styrofoam. Mo pansan may mo carve mig styrofoam nga mga crafts. Gikan sa kanang magama og katong mga pastries, mga cups o katong teapots nga bali. We can't use the katong original mga teapots kay pag ibali eventually bugat magdong, so gaba mig teapots nga gikarban din ako og kuan styro. Oo. Cristobal. Isa'y nakakita sa Cristobal sa taas magsaysay by Khryss. Ay, Khryss. sa taas. Okay, Khryss katong girl nga nasa gawas nga mural, that's mine. And so as katong sa taas. Yes. And isa man naka-familiar sa Dakak. Mga taga-dapitan. Taga-dapitan. So you've seen my work there. Asa to din? Sa Italian. Nakaato mo? Katong sa ila ang ceiling mural sa Italian. And so as the stairs. So me and my partner actually taga-sindangan sa ni bonsai artist. So, artist yapon. So, daghang kong work nga nakuan. Have you been to Infinity Boulevard? Ako na tanan. Agatong kuan ng paint. Of course with my team. Pero ako na siya nga kuan din. Visual na ko tanan na dito. Street. So, ma'am, taga-aha po ka mo. Actually, taga Dipolo gid me. I was born in Oroqueta City. I don't know why, nga naman nito sa Dipolo. But I think murag dito ni decide ako mami mga anak sa ako. So, Oroqueta City. Childhood, I was the rebel of the family, definitely. Think outside the box. Notebooks. Dili maminaw klase, puro na drawing. And I think, honestly, para nako, di pa mong gusto mga ADHD, mga unsa pa nga kuan. And I think, as a child, murag naagi ko ADHD. Why?
di ko mo stay og isa ka room. I always get out with sa mo nang tawag nila nako outstanding student. Ako ra gid isa magtuwa sa gawas. Musugot man pupug dito ra ko sa gawas basta layo ko crowd. Before funny kay dili man gid kaayo ko ang mga teachers when it comes to art, expressing art. So anything you do basta kuyog ang art is considered vandalism. Early age of 4, did once I go play sa piano. Stayed in America for almost 12 years. Dito, nilearn ko og paint og kaning one stroke, which is makabantay mo sa ako mga bulak, mga rose, mapapit siya. And then crafting as in mugama og kuan, mag-design og I did accessory designing also. So dito na ako sa gawas na kuan kaning out of boredom back to dito, and then came back. Akong sister gi-hire interior designer mo akong sister. So gi-hire mi niya as part of the team nga katong mo kuan sa chapters. So dito na start ang kanang mag-mural ko. Before mostly sketching man ako. At the age of 13 actually sa ABC, ako mo'y kuha nila nga mo design sa faculty uniform. Ako may design sa faculty. I was actually more into sketching, designing gowns. Ngayon. So, pansad ko, fashion designer sad ko. Kuan ma'am, exhibition, awards, and performances. Isa kayo mo. Ang akong awards, di magig ko nag-a-appeal good, but I remember 2010, sa Tibuok, Mindanao, napilian ng ako ang Mindaan-Anaw nga piece. Which was sent to the Senate. Gi-exhibit siya sa Senate, and then 3 months siya sa Europe. Gi-exhibit. So, what inspires you to do art or Boredom. I hate getting bored. Again, if growing pangutok, so murag ka na lang I can sit on still the man spot? good. Yeah, Na kuan. I can sit still. Na ay times ka. Depende sa ako ang feel. Like, kung inspired ko, depende. Again, I sculpt. Pag ka ng mga style ko. Lami mo kayong feeling ko ng mga naana. Ito ko sa nasa cutter ko nga bago. Kung mag-carve ka nga mo kuyog ito sa imong gusto. Sapod ka na. Again, pilit mo kung ganan ma-board. So I find things to do. Lisod meaning kapaspas imong dagan sa imong utok ba, and then walay madapatan sa imo ang imagination. Kung aim sa art, para to be honest, dili man gud ka kinahanglan din. Not everybody is an artist. Different lang ta mo express ato ang kaugalingon. Lahi-lahi lang. So basically ang aim nako actually is just freedom of expression. Unsay mosulod sa akong kuan, and honestly it helped me as a youth in my time. So I would honestly encourage younger generation like you guys na you should venture. Kay ang uban man good, they're scared hadlok sa wayon, and of course ning ato ang culture man good very og sila pa medyo prejudice og mga kuan ba, di sila ka appreciate bitaw gid kaayo sa drawing ka ay unsa man na maot man na kaayo, imbis ang tato gina-encourage sa parents na uy duy sige paduyunin na no katai pa yung tanaw ra gyud yang drawing on ingon man ni kuan. So sa atong culture sa Philippines kulang ana encourage start na sa parents gid. If not parents, mga siblings nga na sa balay gina mag-start kinahanglan ni encourage. So para nako with art man god, if it's not going to start at home, at least kung maglaag man gani ang mga youth, when they see it they feel inspired. So what inspires me, wala, drive lang sa life and expressing it out, and at least everyone can see it. Ana lang it siya. So life itself is an art if you actually look at it that way. Influence na ko
Actually, my uncle who died early, my mom's brother, uh, he inspired me for the reason na akong lolo manggod, generation nila po, butan sila, ug unsa gyud ila ang kwaon sa college. Engineering niya ang gikuha, ito, huwa ko na sa'yo. And then, he wanted to be an artist. So, lolo na ako, magbuhat ka, dili ka na ako gastuanan na imo ang sila pa kabuang. Ewa, isa may madato ko ng artist sa ila ang time. Lahi man gid ang generation, but it's his passion. So, growing up, gatan-aw ko niya, wala siya ni eskwela fine arts. Pero kaya niya mo paint og mga maayo kay nga mga piece and highly detailed. What he did, di man siya palitan og kuan sa kong lolo. Brushes, he made his own brushes. So para na ako di ay, if a person really wants it so bad, you find a way good. So no excuses. So that actually he inspired me to do that. Yeah. Kaya gani sa akong uncle nga wala nag-fine arts. Be yourself. Para na ako, I don't do a lot of portraits for the reason I don't like copying good. Ang expression magud ako So a lot of people told me nga dapat magkuan po kag portrait kana ang kwarta sa portrait. But ang ako magud, it's not pangwarta magyud. It's as an artist we just express. That's all we do. We express how we feel, unsaya mo ang imagine everything. So I remember I was just being myself. Ang trabaho magud nako is highly detailed. So I was criticized sometimes ako mga sisters nga te nalabian na nag-detail te. If you're going to help us nga detalye na siya, everything has to be detailed. And since I'm a Torian, so I'm stubborn. So barugan ako, bahala nagmadugay ang trabaho basta kay ako siyang style. Ako siya. It's from me. So eventually people saw the detailed nga trabaho, everything lahi ang akong kuan. Kaya I think it's individualism. You're not you. So you're just basically replicating that is not who you are. So yeah, ang pinaka-kuan ako to market myself is actually I'm just being me, as you can see. You could imagine in the pole of me walking around. Buang wala siya. If it makes me buang as an artist and I'm expressing who I am, then buang. Pero di ba kasagaran sa artist is like, Or you can misunderstood. design Misunderstood. yourself. Yeah. So, I remember, maglakaw ko sa Dipolog. I don't know if you noticed me. Mubo kay short, high heels. That was when I was very skinny. Then, wala pa yung usong cosplay. Gaunan ako ng cosplay. Usahay mag-kimono ko, magsuot og ka ng getas, mga Japanese getas, put my hair up. Karon lahi na ko. I keep reinventing myself. I think that's what everybody needs. You become who you are by your choice, not by society's choice. Idealism. Now, musti kag isa lang gid kay area just to fit in. What a sad life. I think as an artist, we are gifted and good nga tagan mig excuse pag ingo si ma'am artist na lang. So, naami excuse when we get to we actually we're able to express how we feel kay artist na lang. So, yeah, life should be celebrated. It's too short para lang usa lang kag you should have a lot of facets. But don't forget, stick with the core. In short, you can be who you are, pero whole lang imo ang pagkatao. Guys, thank you, Vanessa. So what can you say, guys, about any comments?
tarang si